ẹ̀yin tèmi ṣé wàá pa orúkọ tèmi ní Ọlámídé Akínoṣó mi mò ń kọ́ yín bó ṣe ń program ní èdè Yorùbá. Ohun tá a máa ṣe lẹ́yìn là ń pè ní working with strings. Topic yìí ṣe pàtàkì gan because tó bá ń kọ application o máa ní láti mọ bó ṣe máa manipulate strings. Ó wà very important, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ application wàá rí how important it is, but nǹkan tí mo kàn fẹ́ ṣe fún ilé ni mo kàn fẹ́ show yín briefly àwọn nǹkan tó lè ṣe pẹ̀lú strings, methods tó wà available. Mi ò lè cover gbogbo methods tó wà available, but I can take one or two tí mo kó wà important. So you can always o lè lọ kó find the documentation on C# programming language and all of that. Or if you understand more, if you go to their documentation, online, you will see all the possible methods that you can use to work with strings. But what I'm gonna share for you, just briefly touch one or two things. So the first thing tí ma fi hàn yín ni character escape sequence. My string kind of output something like the path of the file is C drive. Kind of output nǹkan báyìí ọ̀rẹ́ láìsí pé ó máa fún ẹ lẹ́rọ̀. This kò lè ṣiṣẹ́ because this backslash ó affect structure of this string ṣe yẹ kó rí. So what you can do to have a kí lè ṣiṣẹ́ ni kó escape ẹ̀. So just put an escape. Escape is like the same backslash. So bá ti escape ẹ̀ bẹ́ẹ̀ á lè rí as pé okay nǹkan tó mean ni bó fẹ́ output the backslash. The same thing tó lè ṣe náà ẹ ká ti exire on ilé ẹ ká ṣe console.writeline. My string console.readline. Tí máa run ilé nsìn ó máa sọ fún mi the path of the file is C ṣótìrí. Mo ti fi backslash mo ti fi escape so that ó máa lè ṣiṣẹ́. So other things tó tún lè ṣe ẹ ká lo another one. Maybe if you want to, maybe o fẹ́ start a new line, what you can also do is okay, new line, right? And this is a new line, right? First a tab, this is a new tab. So this backslash n kí ló máa ṣe ó máa jẹ́ kí the next things you type to appear on the next line, so just put that backslash and n. Backslash t escape character for tab, but ó máa ṣe ẹni gbó máa kí ni ó máa move to the next tab. So let's run this. You see, of course the part of the file is C, then that backslash n will let kicking it lower in next line. So you go next line. This is a new line. So the backslash t. So to the backslash t, okay, this is a new tab. Or the S, this is a new tab. So I'm going to only share pẹ̀lú escape character sequence. And there's so many. Just go online, escape character sequence for C#. While there's so many other escape characters will do. Now the next thing I'm going to show you format, the format property of strings. So let's just do this. You can comment it out as long as string.format. String.format. Let's say put this in your curly brace 0. You can feel exclamation mark, CB, and then I can have hello world. Now kí ni mo ń try láti output yìí. So let's can create string, my string equals to this. Kí ló ṣẹlẹ̀?
so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé tí máa fẹ́ lo format, this is like a placeholder. mo sọ fún tí máa ti fi curly brace 0, nǹkan tí mo sọ ní gòkè the first string tó bá rí after the comma tí kìíní yẹn sínú ibi tí mo fi curly brace yìí sí. jẹ́ ká rán ni ẹni pé ó máa put hello world sórí screen wa tó sì ń gbé hello world then wá fi exclamation mark yẹn sí. so sí ibi tí curly opening parenthesis close parenthesis nǹkan tí mo fi síbẹ̀ 0 yẹn o yẹn 0 nǹkan tí n bá fi immediately after that comma ló máa appear ńbẹ̀. ẹ ká tún ṣe nǹkan míì bí ẹ ká try nǹkan míì ká ní okay hello world ká ní okay ká ní father's name máa ní 1 now father's name 1 then máa ní mother's name 2. now kí là ń ṣe mí báyìí mo ti fi 3 placeholders sí báyìí. the first one is denoted by 0, ìkejì mo denote with 1, ìkẹta mo denote pẹ̀lú 3. so that means pé 3 strings n gbọ́dọ̀ ní báyìí. so màá ní comma another string. so n fẹ́ ní father's name Jones, right? what is mother's name? màá ní Janet. kí lè fi máa put mi báyìí ó máa fi kíni the first thing tó wà ní báyìí the first string after this this comma hello world òun ló máa fi síbi tí ó máa fi in place sí báyìí. Jones ó máa replace parenthesis 1 yìí sí as Jones, ó máa replace sí parenthesis 2 sí Janet. ẹ káàárọ̀ ni. so o lè ní as many placeholders as possible, just make sure that the number of placeholders tó ní the number of parameters tó pàṣẹ òtún bẹ́ẹ̀ ó sọ pé hello world, which is exactly what we're expecting. hello world, yes. Father's name, that's the second parameter of denoted by 1, Jones. Then mother's name, so mother's name Janet. so òtún bẹ́ẹ̀ so àwọn tó máa fi àwọn format yìí ó jẹ́ kí ó máa jẹ́ kí things go a lot easier fún ẹ tó bá ti deal pẹ̀lú strings like that. so that's just one of the things mo fẹ́ fi hàn ẹ́. so àwọn tí mo tún fẹ́ fi hàn ẹ́ bá format ni bó ṣe lè format currency, bó ṣe lè format numbers, bó ṣe lè format telephone numbers. ẹ ká lọ sí yẹn náà sharp. so ká ní my string, of course the type is going to be what? String equals to string dot format so tí máa ní equal brace 0 máa ní column C, mo wá ní 5,200. kí lè fi ó máa display fún mi sí, ó máa convert 5,200 yìí sí a currency value. ó dẹ̀ máa lo okay ẹ ká rí ọ̀nà tí ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó convert sí $5,200. now dollars ló lò torí pé language preference mi kò tí mo set ẹ̀ sí nìyẹn. so tẹ́ńgẹ́ bá ti set àwọn preference the preference of my system to naira ló máa show kò yé mẹ́ẹ̀. so just ensure that tó bá fẹ́ lo àwọn kan báyìí make sure pé o set our language preference here and every other thing to your local so that naira ló máa show at the end of the day. so other things tí mo fẹ́ fi hàn is numbers. kìlẹ̀ ká lo bí ká change yìí by cn money you can 5,200,000
tí máa fi n síbẹ̀ ó máa convert ẹ̀ sí what sí numbers wàá rí kò ní fi currency value sí kò máa sọ di number ní ṣòtì bẹ́ẹ̀ 5,200,000 so àwọn kan tó lè ṣe pẹ̀lú kíní ká ní mo lè also fẹ́ to percentage a ní kan tó à ń pè ní percentage náà tó bá ṣe eléyìí pé p so ká ní mo fi 0.123 tí bá ràn nílé kí ló máa fún mi ṣeré ó fún mi 12.30%. so kí ló ṣẹlẹ̀ ó convert 0.0123 sí percentage and then you get that. So there's so many other a lè lo tó bá fẹ́ format string as a phone number o lè lo náà ká ní pé phone number la fẹ́ ṣe àkọ́mọ́ ní maybe 0 yìí àkọ́sọ́ngbòkè hash dash hash. So in this case nísìn tá bá lò bẹ́ẹ̀ káwọn ọkọ̀ tó máa ṣe fún wa ó máa format ẹ̀ sí telephone tó ti rí bẹ́ẹ̀ ó fi 803 yẹn òun ló kọ́ wà tó ti rí parenthesis yẹn 3 then space 268 then 7654 so àwọn kíni ó máa ń jẹ́ kí formatting of string wà very very easy fún wa. So that's format for you. Just go online, you are so many ways àwọn other formats thing tó lè lò tó máa make sure pé whatever coding ó máa wà much easier. So nǹkan tí mo ti fẹ́ kọ́ yín sí ni concatenation. Like mo ti kọ́ yín concatenation in one of my previous but kakọ̀tù because it's part of strings nǹkan tó lè ṣe pẹ̀lú string. So one of the ways tá máa fi concatenate string ni okay jẹ́ kí n declare variable mi of course again my string mo initialize it pẹ̀lú as an empty string, right? So concatenation simply means pé mo fẹ́ join strings together pé mo ní string A àti string B fẹ́ bí mo fẹ́ maybe name first name and last name fẹ́ concatenate together. Maybe my first name is Jones, my last name is Akanji, right? So tí mo fẹ́ concatenate because mo fẹ́ join Jones and Akanji together to become Jones Akanji. Concatenation simply means joining strings together. So let's just quickly go. What you call an iteration, right? So let's just go to this for int high equals so when I give my string equals my string plus is a way to concatenate. If I concatenate every of those numbers, if I concatenate, if I fi asterisk, if I join asterisk below, if I concatenate below, then plus I dot to string. Kí ni mo ṣe ń sìn? Sorry, I lele gbọ́dọ̀ jẹ́. Kò tí mo ṣe ni pé mo iterate through 0 to what? To 100. So mo fẹ́ concatenate each of those numbers with asterisk. So kò tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ máa rí 0 then 2 asterisk 1 2 asterisk ká rán ni. Tó ti rí bẹ́ẹ̀. From 0 to 900. So mo kàn join ẹni because tó fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú asterisk ni pé I initialized my string to an empty string. So ìgbà tó wáyé báyìí for I equals to my string goes to what? Empty string then double asterisk then this. So tó rẹ̀ ló jẹ́ you see empty string then asterisk then 0 ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ títí tó fi dé 100. So that's concatenation. But one thing about concatenating with plus like this, comme so if you have a concatenate string, you can go, Alice, don't put you can comment the layout.
We need something like this, maybe Jones. So if you plus sí báyìí mo wá ṣe kíni mo concatenate pẹ̀lú empty space mo wá ní Àkànjí because ó máa ṣe ni ó máa join ní àwọn kíni together Jones with the space and then Àkànjí so ti rí bẹ́ẹ̀. Yeah, so very simple. So concatenation simply means pé you are joining strings together. So bóyá jẹ́ nìyẹn. So but tó bá concatenate by kò wá very efficient, you know, because ó máa use a lot of resources because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé at every point tó bá concatenate yẹn a new space in memory ló máa for each time tó bá ṣe concatenation yẹn a new space in memory ló create. So that's why sometimes we use what nǹkan tá ń pè ní string builder. So if you use string builder is a more efficient way to do your concatenation. So tí bá ní string builder mo lọ kí my string you can comment it out. So rather than just declaring a string, just use string builder instead. My string equals to new string builder, right? So mo lè load the same, let me load the same iteration for int high equals 0. So my string dot append. So use the append function of string builder to say okay, append it with what? 2 asterisk, right? To bá ti ṣe yẹn tán then append with what? Dot append I dot to string. Nǹkan tí mo ṣe ń sìn is exactly the same thing as this, but eléyìí wà more efficient because I'm using a string builder. So string builder doesn't really create new space in memory each time tí mo bá kọ append yìí, you know. So let's just run it. It's just going to give us the same thing. Oh, sorry, there were build errors. Oh, sorry. The same thing, right? But I use string builder instead of normal string concatenation. So àwọn kan tí mo tún máa fi hàn yín is substring. These are very, very important methods for string. I can't need my string. Let me create a string as usual. My string this is Olamide. That's the string. So substring simply means that I'm going to extract some part of this. I'm going to extract some part of the strings. Then I want to use that for some other things. So my string equals to what? Then my string dot substring. Substring, at least for now, we might take 2 parameters. The first parameter is the index if it was very better that extract string here, and then the second parameter will be the length of go to extract. So we might be that is 0. So let's assume we extract Olamide alone, right? Okay, then we extract just this out of this stuff. This means okay, I'm still going to start from index 0, and then I'm going to take the next 4 characters 1 2 3 4. If I put 4 here, 4. I display this for me. Let's run it. This 0 extract maybe Olamide from this string. Okay, let's say this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8. So it's 8 means the index BT and Olamide is 7 letter
word. So tí n bá ràn nílé lè kó fún wa ní Ọlámídé ṣàtìrí bẹ́ẹ̀ kí ni ó ṣẹlẹ̀ mo ní okay give me the substring of this string, right? But start from the 8th index and pick 7 characters from that 8th index. Nǹkan tó mi sọ nǹkan tó fi dìbò Ọlámídé wá nìyẹn. To write because this is the 8th index. If you start from 0, 1, 2, 3, 4, empty space, you know, is a character, right? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? So bí substring ṣiṣẹ́ nìyẹn. Another function tí mo tún fẹ́ kọ́ yín ni to upper to lower ẹ̀ka sọ́ngbòkè because this is a string tí máa fẹ́ make sure pé nǹkan tí mo output yìí mo fẹ́ output the same Ọlámídé, right? mo máa fẹ́ make sure pé it's upper case àkọ́ ní dot to upper nǹkan tá à ń pè ní chaining ni because this is a string mo call substring function lórí string yìí mo tún wá call to upper mo lè call so many other string functions again to something kò yẹ you know nǹkan tó ń tà ń pè ní chaining nìyẹn. So tí n bá ràn nílé yìí sìn ó máa output Ọlámídé tó yẹ kó output but ó máa make sure pé ó sọ sí ó máa fi wọ́n sí upper case ó ti change Ọlámídé which is the normal case ó ti sọ the upper case everything is now upper case. A lè sọ pé to lower náà mo tún sọ pé to lower. So at this point ó máa sọ gbogbo the capital letter. At this point ó máa sọ everything the lower small letter lower case. So tí máa ràn nílé nsìn ó máa sọ everything padà sí lower case. Ó ti sọ everything padà sí lower case. So mo lè run so many of these methods tá à ń pè ní chaining. So bí a kì í tún replace okay ẹ kì í yọ substring yìí kúrò. Tí máa yọ substring yìí kúrò kí ló máa fún wa? Á fún wa ní this is Ọlámídé but it's gonna be in what? In lower case. The upper case máa kọ́kọ́ convert wọ́n sí upper capital letter then to lower ẹ máa convert everything to lower case basically. So this is Ọlámídé ṣe ti rí bẹ́ẹ̀. So tí máa ní mo fẹ́ replace gbogbo mo máa fi nǹkan tó ń pè ní another function replace kí ni mo fẹ́ ṣe ń sìn mo ní kí replace all spaces with an asterisk. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn space tó wà ń bẹ̀ these 2 spaces ó máa sọ wọ́n di asterisk ẹ̀ wá rí this asterisk is asterisk Ọlámídé ẹ̀ kí n rán ẹ̀. There was the time máa fẹ́ kó máa need àwọn kìíní mo máa ń kọ application mo máa ń sọ fún yín pé many times mo máa ń lo replace maybe mo pe service yẹn return àwọn certain value fún mi or some mo wá fẹ́ remove some things maybe some characters from that response. Sometimes tó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú XML or maybe o pe service kan maybe a sub service ó return XML fún ẹ there are some characters fẹ́ gbó kò ní jẹ́ kí XML ẹ kó ṣiṣẹ́ dáadáa akọ́ lo replace fi yọ gbogbo àwọn characters yẹn dànù so that everything ma work you be able to pass your XML and use it. So see tàbá ti bẹ̀rẹ̀ a máa ṣe mo ṣe máa kọ́ yín ní APIs you know how to create you know SOAP APIs REST APIs a ṣe máa lo àwọn concept you know because nǹkan tá à ń ṣe ń sìn just the basic knowledge of programming. So bó ṣe rí nìyẹn. So we have the replace function we have trim function okay báwo lè trim ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ ká fún pé let's for example we have a space here too right tí máa ń ràn nílé space yẹn ó máa show ṣe ti pé sorry ó ti yọ this replace space yẹn ó ti replace kìíní yẹn kó tó máa lè ṣe kí tí máa ń ràn nílé nísìn ẹ̀rí pé nǹkan tó máa gbé jáde ó máa ní space níbẹ̀rẹ̀ ṣe ti ní pé space wà ń bẹ̀ there's a space here then this is Ọlámídé I'm sure there's a space here too there's a space here too. So kí ni trim máa ń ṣe trim máa ń make sure pé ó remove àwọn trailing spaces the space before
the first letter in your string and removes every space after the last character in your string. So tí ma trim kìíní kí ló máa ṣẹlẹ̀ kò tó kọ̀ máa yọ ní this is Olamide ó máa remove space tó wà níbẹ̀rẹ̀ yìí á remove space tó wà ní ẹ̀yìn yìí but kò ní yọ space tó wà láàrin yìí because what trim does is okay gbogbo àwọn space tó wà níbẹ̀rẹ̀ àti ẹ̀yìn àti parí á yọ gbogbo space yẹn dànù so that á lè fún ẹ ní so every other space tó bá wà in between they will still remain the same. So ó máa nílò nǹkan báyìí náà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ code because there will be a time then pé o get kankan o fẹ́ yọ àwọn unnecessary trailing spaces ní kò yẹ so máa fẹ́ ṣe wọn lọ lò yìí so màá kọ́ ni dot trim so ti máa ràn nílé ẹni kó máa yọ gbogbo àwọn space tó wà ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹn kúrò àti parí kẹsàn-án bó ti yọ àwọn trailing spaces yẹn kúrò space yìí ṣì wà ń bẹ torí pé inú nìyà yẹn wà tẹ́ni tó fẹ́ rí gbogbo spaces tó wà nù ẹ̀ kí ló máa lò wà á lò replace máa yọ gbogbo spaces tó wà ń bẹ but tó wà sí ẹgbẹ́ trim ló lò àwọn space tó bá wà ní ìbẹ̀rẹ̀ àti ìparí ló máa yọ so ó ti yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. So another thing tí mo tún fẹ́ kọ́ ẹ ní length the length tó bá fẹ́ find the length of a string the length of a string simply means the number of characters of that string. Return an int, right? Okay, so mo gbọ́dọ̀ okay dot to string so nǹkan tó fi complain ni wípé this length returns an int is a function that returns integer but string dẹ̀ ni my string yìí string ni mo fi sí string ni data type ẹ̀ so tó bá wá sọ pé tó bá declare but at the end of the day nǹkan tó lè máa return is an integer ask me pé no string ló declare variable my string yìí sí so tó bá fẹ́ jẹ́ kí ó work kó convert integer yìí to string so kí length máa ṣe ó kàn máa count the number of lengths the number of characters of that string ó dẹ̀ ló máa put string this is Olamide tó bá kà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ṣó ti rí pé ó ka space tó wà níbọ̀ kò ka space because kí ló ṣẹlẹ̀ kò ka space tó wà níbẹ̀rẹ̀ kò ka place tó wà ní ìparí nítorí kí ni mo ti trim ẹ̀ kí n tó pe length yìí jẹ́ kí n má trim ẹ̀ wà á gbọ́ máa add 2 more ó máa increase length yẹn by 2 nítorí kí ni ó máa ṣe count to space ìbẹ̀rẹ̀ yìí àti space ìparí ó máa count it as part of the length jẹ́ kí n náà ní ó máa jẹ́ 17 sí nítorí space from the beginning and the end is part of the ṣó ti sọ the 17 men so ó ti yé bẹ́ẹ̀ so that is length so there will be time to máa ní láti ṣàwọn kan bẹ́ẹ̀ so this is just there's so many other methods to lò to manipulate string so my advice is if you learn more just go to MSDN website and see all the possible methods and all the things to lè ṣe pẹ̀lú string so alright ẹ ṣé gan so ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel wa on YouTube so that about to drop any new videos ẹ máa rí mo sọ fún yín we are still gonna do videos on JavaScript and several other programming languages akọfẹ fili akọfin pilot ni see you now ẹ ṣé gan.